ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। परवेज इलाही बने पाकिस्तान पंजाब के नवे मुख मंत्री। राष्ट्रपति अलवी ने चुकाई अहुदे की सौं। फिलीपींस में महसूस किए गए भूचाल के तेज झटके। रिक्टर स्केल से मापी गई 7.1 तीव्रता। अमरीका में वापरिया भयानक सड़क हादसा। कार नूं अग लगन कारण जिउंदे सड़े 3 पंजाबी खिडारी। नार्दन स्टेट पार्कवे एग्जिट 30 के नेड़े वापरिया हादसा। कैनेडा के सरी में 2 पंजाबी नौजवान मनिंदर धालीवाल ते सतिंदर गिल के कतल के दोष में 2 शक्की व्यक्ति गिरफ्तार। कथित दोषियों खिलाफ फर्स्ट डिग्री मर्डर का लगाया चार्ज। पिंगलवाड़ा सोसायटी ऑफ ओंटारियो के वलों ब्रैम्पटन के गुरुद्वारा गुरु नानक मिशन साहिब तो सालाना चैरिटी वॉक की शुरुआत। बड़ी गिनती में लोगों ने लिया हिस्सा। तो बुलेटिन का आगाज कर लेने पाकिस्तान तो चौधरी परवेज इलाही ने पाकिस्तान के पंजाब सूबे के नवे मुख मंत्री वजों सौं चुक ली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के फैसले को गैर संविधानिक करार दिता सी। PML क्यू आगू इलाही को सियासी तौर पर महत्वपूर्ण सूबे का मुख मंत्री नियुक्त किया। इस फैसले ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बड़ा झटका दिता है, क्योंकि उन्होंने पुत्र हमजा शरीफ तो भी भरोसेयोग मुख मंत्री का रुतबा खो लिया गया। बहुमत हासिल करने के बावजूद शुक्रवार की चोण हार गए। परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के फैसले को चुनौती दी, जिसने प्रधानमंत्री शरीफ के पुत्र हमजा को जेतू ऐलान दिता। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार देर रात पंजाब के मुख मंत्री अहुदे दी चोणां विच 10 वोटां को खारिज करने के मजारी के विवादित फैसले को गैर कानूनी करार दिता और कहा कि पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ PTI समर्थित उम्मीदवार इलाही पंजाब के नवे मुख मंत्री होंगे। बीते दिनी अमरीका विच मेन हाईवे ते एक भयानक सड़क हादसे विच 3 नौजवानों की मौत होने की खबर है। ज्यों ही नौजवानों की मौत की खबर परिवारां नूं मिली तां सब पासे सोग की लहर फैल गई। परिवारिक मैंबरां मुताबिक कार बेकाबू होकर दरखत नाल जा टकराई, जिस नाल कार नूं अग लग गई ते तिन्ने नौजवान जिउंदे जी गड्डी विच सड़ गए। नार्दन स्टेट पार्कवे एग्जिट 30 के नेड़े यह भयानक कार हादसा वापरिया। जानकारी मुताबिक मृतक तीनों नौजवान बास्केटबॉल के खिडारी सन, जो न्यू जर्सी इलाके में टूर्नामेंट खेडन लिए आए हुए सन। परिवारिक मैंबरां मुताबिक कार बेकाबू होकर दरखत नाल टकरा गई, जिस नाल कार नूं अग लग गई ते वो जिउंदे ही गड्डी विच सड़ गए, जिन्हां दी लाशां नूं पुलिस वल्लों बाहर कढ लिया गया। जानकारी मुताबिक मरण वाले तीनों नौजवान पंजाब के जिला जलंधर नाल संबंधित दसे जा रहे हैं। तिन्हां नौजवानों के बेवकती विछोड़े कारण पंजाबी भाईचारे विच सोग की लहर फैल गई है। अफगानिस्तान के जाबुल सूबे में हुए धमाके में 2 बच्चों की मौत हुई और 10 होर जख्मी दसे जा रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक बच्चे जाबुल सूबे में पिछलियां लड़ाइयां तो बचे हुए एक विस्फोटक यंत्र नाल खेड रहे सन, जदों यह धमाका हो गया। इस विच 2 बच्चों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने दस्सिया कि मिजान जिले में बच्चों को खिडौने वर्गी चीज मिली सी तां उन्होंने उस नाल खेडना शुरू कर दिता, जिस कारण यह धमाका हो गया। धमाके में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग जख्मी हो गए। जन सेहत विभाग के एक सूबाई मुखी ने भी मौतों की पुष्टि करदे कहा कि 10 जख्मी बच्चों को हस्पताल ले जाया गया। फिलीपींस में भूचाल के जबरदस्त झटके महसूस किए गए हैं। भूचाल का केंद्र फिलीपींस के डोलोरस तो 14 किलोमीटर दक्षिण पूरब विच सी। भूचाल के झटके मनीला में 300 किलोमीटर तो वध दूर महसूस किए गए। US भूविग्यानिक सर्वेखण का कहना है कि भूचाल के केंद्र में इमारतां दीयां खिड़कियां टुट गई। हालांकि भूचाल में हुण तक किसी भी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूचाल तो बाद सुनामी की भी कोई चेतावनी नहीं दी गई है। अमरीकी भूविज्ञान सर्वेखण ने कहा कि भूचाल के झटके लुजोन के मुख टापू ते पहाड़ी और घट आबादी वाले सूबे अबरा में सवेरे महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने ते भूचाल की तीव्रता 7.1 मापी गई है। रुक कर लेने कैनेडा जगत दी कुछ खास खबरां वल तां अजैक्स विच एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस विच ओंटारियो के सिक्ख्या मंत्री स्टीफन लीचे ने कोविड महामारी दौरान 2 सालां दी पढ़ाई विच विघन पैण तो बाद विद्यार्थियों नूं स्कूल वापस जाण विच मदद करन लई साल 2022 ਅਤੇ 23 ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ अपनी प्लान टू कैच अप ਦਾ ऐलान ਕੀਤਾ है। इस योजना विच क्लब बैंड ਅਤੇ फील्ड ट्रिप्स वर्गे पाठक्रमां समेत पूरा स्कूल अनुभव ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। As noted,
The last few years have been so difficult on families, on kids, on staff, on all of us. And I think, our students have really demonstrated an incredible sense of strength and resilience to learn and to overcome those challenges. It has never been more important that students catch up on their learning with more support for physical and mental health. We know that's what students and parents and educators want, and our government is committed to delivering it for the students of this province. And so as we look forward, our government is striving to ensure that students receive the best, most fulfilling, normal learning experience in this province. And it's why today I'm proud to be with Matt and Patrice to announce Ontario's plan to catch up, to make sure students have the supports, the tools, and the investments to enable them to develop the skills to succeed, both in and out of the classroom. Ontario's education's plan to help students catch up is focused on 5 key pillars, and it is anchored by the first, which is keeping students in class, keeping them returning to class on time with a full student experience. The second is providing students with the learning supports they need to catch up, including through an enhancement of tutoring. The third is preparing students for the life and job skills they will need in order to graduate and get a good paying job at the end of their academic journey. The fourth deals with investing in good schools, modern infrastructure that meets the needs of young people, and supporting student well-being. Our first priority is to make sure students are back in class on time with the full learning experience. And that includes extracurricular activities like band, sports, field trips, and grad ceremonies. We have the tools in place to support a safe and enriching learning experience for the coming school year. For example, since August of 2020, we have allocated more than $665 million to improve ventilation and filtration in schools right across Ontario. 100,000 HEPA filters are in place within our schools to reduce risk. And we know that students need and deserve a more normal return to the classroom. No student will be left behind. And it's why we're providing students with more tutoring, literacy, and special education supports in the upcoming school year. In February of this year, we announced a historic $175 million investment to enhance tutoring supports, the largest tutoring program of its kind in this country, with a real focus on reading, writing, and math. From April to June, on average, 49,000 students every week is participating in these programs, often with small groups averaging less than 5 kids. This expanded access to tutoring will continue to be available right throughout this year. And to further improve student literacy, we announced a $25 million investment this year alone in evidence-based reading intervention supports for our youngest kids to make sure they've got those reading skills in those early years. ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ 9ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਕ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ এনवायरमेंटलिस्ट ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ এনवायरमेंटलिस्ट ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ। ਇਹ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ 60-65 ਸਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਇਲ ਗੈਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਓ। ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਂ ਪੇਪਰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਦਰਖਤ ਘੱਟ ਕੱਟੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਵਾ ਭਗਤ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ এনवायरमेंटल ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਸਕੂਲ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖਰਚਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ 5 ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ
ਚੰਗੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਲਰ ਵੇਲਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੀਪਰਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਤਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਗੈਂਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਲਰ RCMP ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। This week, and in particular the last 36 hours, have seen significant violence visited upon our communities and our cities. In this investigation, 2 individuals were arrested and have subsequently been charged for first-degree murder in relation to this double homicide. Those males are Gursimran Sahota, who's a 24-year-old male, also Tanvir Kak, who is a 20-year-old male. They are known to police, and further investigation is ongoing in regards to investigative avenues for others that may have been involved. Well, it's been a continual embarrassment to the South Asian community on how we raise our young people. The Dollywall group, the visual display of violence that took place in a popular restaurant in Vancouver where his brother was killed. We know his brother's reaction to that particular killing. We know that they're associated to certain gang members or have affiliations with certain gang members and groups across this particular region. The fact still remains we have young people that are getting murdered. We have one individual that was trying to change his life around, Mr. Gill, and was caught up in this type of behavior. And because he was an associate to this individual, we know that Mr. Dollywall and his crew from Abbotsford, the old town line dispute that has been taking place for many, many years, was continually involved in this activity. Society's failure. It is the family's failure. It is the school system's failure. It is the community's failure. It is a criminal justice failure. It is a policymaker's failure. Everyone has to bear responsibility on what continues to take place with respect to the South Asian youth getting killed or committing particular murders in British Columbia and even elsewhere in Canada. Typically, only 2 ways this ends for individuals involved in that. It's through death or prison. And so right now I can assure you that our Combined Forces Special Enforcement Unit and Organized Crime Agency and all the Lower Mainland police agencies, both RCMP and municipal, are meeting on a regular basis. In fact, the chiefs of those agencies are meeting again tomorrow morning to continue with our protocol in terms of putting a damper on this violence, for disrupting it, for prosecuting it, for targeting these individuals. It is our hope to mitigate any retaliation for this particular incident in Whistler, but I can say that we have several investigations ongoing involving these groups. ਰੋਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 15 ਘੰਟੇ ਲਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੋਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਈ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ATM ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 911 ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। It's important to note also that this outage was not a result of a cyber attack. I know you've now heard from the minister, you've heard from Rogers' CEO themselves, but it is worth repeating. As stated by Rogers, it was caused by a fault and a maintenance upgrade, and Rogers must take the necessary steps to prevent another crisis like this one from happening. As noted by Minister Champagne, Rogers' communications during the outage was unacceptable. Communications with the government was poor, with other organizations, and most importantly, communications with the public and their customers. Rogers said they'll do better. The CRTC will make sure they do. So, as the regulator, what have we done so far? Our first step on July 12th was to request a detailed account from Rogers as to why and how this happened.
but more importantly, what measures Rogers is putting in place to prevent such future outages. We received Rogers' response on Friday and immediately began reviewing the information to ensure completeness and adequacy. We are now in the process of determining next steps, but I will assure you that we will act quickly. We'll also continue to work with ISED, with the Canadian Security Telecommunications Advisory Committee. I'm henceforth going to say CSTAC. It's easier, in order to implement the 3 objectives already identified by Minister Champagne. And in addition, we'll be cooperating with other government organizations and the industry to identify and address any outstanding technical issues that have been identified. And this will include work done by the CRTC's Interconnection Steering Committee's Emergency Services Working Group, also known as ESWIG, as the effective delivery of 911 calls is, of course, crucial. Nous croyons à la nécessité d'être transparent. We believe in the need to be transparent. We want Rogers to disclose all information that the Canadian public needs with respect to the outage. Rogers. Network convergence and climate change events are increasingly putting our networks at risk. And that is why, in addition to addressing this outage, along with the initial strong actions announced by Minister Champagne, we will be taking longer-term action to ensure all telecommunications providers better protect Canadians. Understate the significance of the CRTC's role, but perhaps it's best to take a step back. I would indicate that the 911 network was fully functional and has a 99.49 reliability rate. It is operated by 3 carriers. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। This morning, Langley RCMP and the Lower Mainland Emergency Response Team responded to multiple reports of shots fired throughout the city of Langley and the township of Langley. At this time, I can confirm that 4 people were shot by what is believed to be a lone gunman. This includes a woman near 203A Avenue and Fraser Highway, who was taken to hospital in critical condition where she remains. A deceased male who was located at Creekstone Place, another deceased male who was located at the Langley City bus loop near Logan and Glover Road, and a male who was shot in the leg near the Langley bypass and 200th Street. There have also been reports that shots may have been fired into a number of closed or unoccupied businesses during the incident. Police located the male suspect, the lone male suspect, who was wounded near the Langley bypass. During our interaction with the male, police fired their weapons and fatally shot the male. The police-involved shooting is now subject to an independent investigations of British Columbia and the Office of the Independent Investigations of British Columbia. The Integrated Homicide Investigative Team, or IHIT, is now investigating the deaths and injuries to the 4 victims. During the course of the incident, a police emergency alert was issued to warn people of the threat to public safety and to stay away from areas that were affected. This alert was issued this morning after it was determined that it met the required core criteria, which are reasonable belief that there is an active threat that presents a significant risk of serious harm to members of the public. Second, the threat situation is unpredictable, evolving very, very quickly, and presents a major challenge or major challenges to initial police response, capacity to protect, contain, and interdict. And third, sufficient information is available regarding the threat and the geographic area involved to provide clear direction to the public on what action to take to stay safe. This is only the 2nd time that the public safety alert has been issued by the RCMP in British Columbia. The first being in Vanderhoof in a shooting incident in November 2021.
A subsequent alert was issued to say that the immediate threat had passed, but officers are still investigating, or were still investigating, to determine if the gunman had acted alone. While the investigation is ongoing, all indications are that there was nobody else involved, and there's no further ongoing threat to public safety, and IHIT will be continuing in this investigative track. I recognize that this type of violence, as the Mayor has just stated, in our communities is both shocking and upsetting. I'd like to assure everyone that all required police resources will be available for the investigations, and that IHIT will be working to determine why this. ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਪੌਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੁਖਦਾਈ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਈਸਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। Knowing that the church finally understands. I put a period after he said, I apologize. That's what's really exciting about what happened today is our people actually got to see the Pope and him say the words. I feel in this apology he addressed the broader issues associated with the church and their ideologies. The residential school system was so much more than the Catholic Church. The Mohawk Institute, where my grandparents went to, is run by the Anglican Church. But again, just as an intergenerational survivor, this is evidence again that this is being taken seriously on the international stage. I'm still 69700222101, hoping one day that this place that I call a reserve, we have some control over that. That by the end of tomorrow, when people in the world and everywhere start to understand our plight, that the Government of Canada and the Church will reach out their hand and say, let's get serious. Let's talk about doing something that matters. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ 2020 ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੱਕੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। Today, our committee begins its investigation into whether the Liberal government attempted to leverage the worst mass killing in Canadian history for political gain by inappropriately pressuring the Commissioner of the RCMP to release sensitive information to the public that could have jeopardized the active investigation into the Nova Scotia attacks of April 2020. There has been considerable legal testimony released by the Mass Casualty Commission, which is currently leading the inquiry into the Nova Scotia attacks, by multiple witnesses that supports this narrative that the Liberals inexcusably attempted to seize on the tragic deaths of 22 Canadians, including a pregnant woman, to further their political agenda. This is a very serious matter, and beyond the appalling nature of it, it also has the disturbing consequence of our elected government violating the independence of our national police force, which further fractures the faith Canadians have in our governing institutions and has severe consequences on the integrity of the RCMP, one of Canada's oldest institutions. On April 23rd, 2020, RCMP Commissioner Brenda Lucki emailed the former Minister of Public Safety, Bill Blair's office, providing information they had requested concerning the weapons used in the attacks. In this email, Commissioner Lucki gives a strong warning that this information must not be shared beyond the Minister of Public Safety and the Prime Minister because it pertained to the active investigation. To be clear, as of April 23rd, 2020, Commissioner Lucki was of the professional opinion, after decades of service in the RCMP, that sharing this information could jeopardize the investigation into the Nova Scotia attacks. So this was a very serious warning she provided to the Office of the Minister of Public Safety. However, only 5 days later, on April 28th, 2020, following a press conference and public briefing regarding the attacks led by then Nova Scotia RCMP Superintendent Darren Campbell, Commissioner Lucki summoned the Nova Scotia RCMP officials to an immediate meeting in which she reprimanded her deputies for failing to share this very same sensitive information concerning the weapons used in the attacks that only days prior she warned the Prime Minister and the Minister of Public Safety not to share.
We still have not received a clear answer as to why she changed her mind so drastically in such a short period of time. Pardon me. And then on April 28th, in the April 28th, 2020 meeting, which we know was explosive, emotional, and full of anger on the part of Commissioner Lucky, and there were multiple witnesses who confirmed these were the events that transpired in that meeting. Notably, former Superintendent of the Nova Scotia RCMP Darren Campbell's written notes, some of which said the following paraphrased remarks. Quote, "The Commissioner was obviously upset. The Commissioner said she had promised the Minister of Public Safety and the Prime Minister's office that the RCMP would release this information. The Commissioner then said that we didn't understand that this was tied to pending gun control legislation." ਬਹਾਮਾਸ ਨੇੜੇ ਐਤਵਾਰ ਤੜਕੇ ਹੈਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 25 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮੀਲ ਦੂਰ ਪਲਟ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲਿਪ ਬ੍ਰੇਵ ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਔਰਤਾਂ, ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨੇ। ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਰੇ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਹਾਮਾਸ ਤੋਂ ਮਿਆਮੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ BCCI ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ICC ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਗਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ICC ਦੇ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ 50 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 114 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। 3 ਹੋਰ ICC ਮਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2024 2020 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। 2026 2020 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਦਕਿ 2027 2020 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਛੱਡੀ ਕਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।